We're the two sons of a gun here to teach. You're gonna learn the ropes and then we'll preach. From slang to phrasal verbs, we'll get it right. Kick it off, let's take this to the moon tonight. We play it by ear, no need to stress. You get the hang of it, no second guess. Pobre Bart, tan predecible. Siempre escoge piedra. La buena piedra. Nada le gana. Piedra. Papel. ¡Oh! Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, también aquí. Mira, despertando un sábado en la mañana. Oh, what a terrible Pues, day. Yes. vamos a empezar estas presentaciones. Ok, vamos a presentarnos con nuestra audiencia que nos conocen. Clásicas preguntas como, Felipe, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Bueno, ese es algo interesante que mucha gente no cree que yo soy de la Ciudad de México porque no tengo acento chilango. En realidad yo he vivido en varias partes de la República. Soy de la Ciudad de México, pero he vivido en varias partes de la República y pues lógicamente que ya no hablo como en el DF, ¿no? ¿Y tú? Pues, ahora sí que a mí siempre me gusta decir que soy del Estado de México, porque aunque nací en la zona metropolitana, que es Tlalnepantla, y pasé toda mi vida, o sea, crecí en la zona metropolitana, pero no soy defeño, ¿no? No soy del DF, no soy de México, a pesar de haber pasado toda mi vida aquí, ¿no? O sea, todas las actividades y eso, porque nací en Tlalnepantla, pero Tlalnepantla está a 10, 20 minutos de la primera delegación que ocupamos. ¿Y no cantas la canción, la de En el Estado de México nací? No. Cuando éramos niños cantábamos En el Establo de México, te vi entre los bueyes y vacas, te confundí. Ok. No, yo me acuerdo que éramos más inocentes. La canción porque el Estado de México tiene su propio himno, que el Estado de México es una prepotente existencia moral. Lo he escuchado 2 veces en mi vida, sí. Ya. Okay, muy bien, adelante. Entonces, ¿en qué año naciste tú? ¿Cuántos años tienes? A ver, platícale a la gente. Te ves más joven. Bueno, hay secretos para eso, pero sí, nací en el año de 1977. Yo 10 años después que yo nací en 1967, ya tengo 57 años. Y ahora sí, literalmente ya duele tener esa edad porque te duele aquí, te duele acá, te duele allá y sí, ya avisa el cuerpo la edad, ¿ok? Dímelo a mí, que todavía no llego ahí, pero ya estoy con la idea de estarme cuidando, de no comer tanto, de cosas que cuando eres joven no piensas para nada. Cuando eres joven dices, como dicen por ahí, eres joven y trabajas para ganar dinero. Cuando eres viejo, el dinero que ganaste lo gastas en recuperar la salud que perdiste de joven, ¿no? Exactamente. Muy bien. A ver, dime acerca de tu familia. Bueno, pues yo soy hijo de baby boomers, ¿no? Entonces soy generación Z, lo cual hace que mi familia sea bastante grande, ¿no? Mis padres son de Tlaxcala, bueno, venían de Tlaxcala, se establecieron en el Estado de México y tuvieron 9 hijos, de los cuales son 5 hombres, 4 mujeres, y yo soy el más joven de todos ellos. Entonces, todos mis hermanos son ahora sí que bastante más grandes que yo. Ya están en los 60s. Y pues en general, pues mi familia por lo mismo es grande, ¿no? O sea, todos tienen hijos, yo no tengo hijos y no planeo tenerlos. Estoy bien así. ¿Qué hay de la tuya? Ok, bueno, yo soy... Siempre digo a la gente de broma, somos 4 hombres, una mujer y yo. Dicen, ¿y tú qué eres? Pues, ya, ¿no lo notas? Mamá. Entonces, siempre es como que el chiste que siempre saco. Entonces, bueno, soy hijo
Una pareja que se conocieron, fíjate, mi papá fue muy así como que persistente. Él le vio a mi mamá y dijo, she's for me, this is the love of my life, y tengo que seguirlo, ¿no? Entonces, he was chasing her all around the country. Mi abuela mi madre era una mujer muy atractiva, mi papá también, y es lo que dicen los tíos, ¿y dónde quedó la belleza de sus papás? Pero bueno, entonces, a veces dos personas atractivas no hacen, los mixes no salen igual, ¿no? Pero bueno, entonces, mi papá siempre fue comerciante, una persona muy amorosa, sobre todo que ayudaba mucho a la gente. Eso siempre se me quedó de él. Todo el mundo lo respetaba, lo quería mucho don Juanito porque siempre ayudaba a toda la gente. Entonces, mi mamá siempre fue como que su reina, su princesa. Y nunca he conocido un hombre, fíjate, que quiera tanto a su esposa como lo hacía mi papá con mi mamá. Entonces, él nos enseñó mucho eso de que son tus padres y respetas a tus padres, porque, ¿no? Entonces, en buena manera, ¿no? Él era comerciante, siempre ayudó a toda la gente. Todos sus hermanos hicieron bastante dinero. Mi padre no, porque él pasó la mayor parte de su vida ayudándolos a ellos a hacer dinero. Entonces, y mi mamá pues, era ama de casa. Nació mi hermana, la más grande, ella es la más grande, y de ahí nacimos 5 hombres. Lógicamente que era año tras año, uno tras de otro. Incluso un hermano mío nació el 4 de febrero de 1966 y yo nací el 4 de febrero de 1967, que esa es otra cosa anecdótica, aunque luego lo cambió, su acta de nacimiento. Y ya, esa es la familia inicial, ¿no? Y sí, yo soy casado, tengo un hijo mayor, es un hijo menor, y nada, eso es básicamente, ¿ok? Ahora, en cuanto a estudios, así es. ¿Qué querías hacer cuando eras niño? Pero ya sabemos que terminaste siendo, pero ¿qué querías hacer cuando eras niño? Es que fíjate que es algo muy curioso. Normalmente yo creo que el 90% de los maestros de idiomas no quisimos enseñar idiomas desde un inicio. La vida nos llevó para allá. Yo estudié en un CONALEP, soy técnico industrial, en el CONALEP Aragón, y lo recuerdo con mucho cariño, una escuela a la cual aprecio y valoro bastante, porque aprendí cosas muy importantes, muy prácticas de la vida. ¿Cómo destapar una cerveza con un... No. Teníamos talleres de fundición, carpintería, máquinas, herramientas, metrología, un montón de cosas muy importantes que me sirvieron muchísimo. Fíjate que muchos de los conocimientos que aprendí ahí me sirvieron mucho más que muchos conocimientos que después estudié en la universidad. O sea, fue algo muy práctico, es un aprendizaje significativo, se le llama. Entonces, yo descubrí que quería aprender inglés desde que tenía 10 años. Yo descubrí mi vocación hacia los idiomas, y siempre digo a los alumnos, I learned English because of Superman. Thanks to Superman, I learned English, ¿no? Y me dicen esto, a ver, ¿cómo? Sí, estábamos viendo, era 1977, 78, que era cuando se vio la película de Superman. Entonces hay una escena donde Lois Lane está cayendo de un edificio, un hombre va pasando, a bystander, ¿no? He looks up, mira hacia arriba y dice, what the, ¿no? Y en los subtítulos pusieron carambas. Y yo reaccioné y le digo, papá, ¿qué dijo? Mi papá me dice, carambas. No. ¿Qué dijo el señor en inglés? Me dice, pues carambas, algo así, ¿no? Algún equivalente. Le digo, no. Me dice, papá, ¿por qué no? Mira, porque cuando pasa algún accidente o algo, pues decimos muchas cosas, ¿no? Mínimo en la torre, en the mother, ¿no? Decimos, no mouse, Mickey, ¿no? Decimos cosas así, pero no decimos, oh carambas,
recórcholis, cáspita, pamplinas, ¿no? Pámpanos y recontrapámpanos, cosas que se utilizaban mucho en los subtítulos, en las películas y se siguen usando. Pero mi papá me dice, ¿tú cómo sabes eso? Si no sabes inglés. Digo, porque yo he notado que en los subtítulos utilizan cosas como para cubrir palabras que no son buenas, que no son a lo mejor groserías, ¿no? O que pudieran ofender a alguien más. Mira qué interesante, ¿no? Me dijo mi papá. Ya la gente estaba de, ya callen ese chamaco, no sé qué. Entonces, me dijo mi papá, palabras sabias, ¿no? Tienes que aprender inglés. Y fíjate una cosa muy importante, siempre se la digo a los alumnos. Tú puedes aprender lo mismo que otras personas, pero ¿qué haces con ese conocimiento? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Es definitorio. Tengo 3 hermanos que estudiamos los mismos cursos de inglés. Fuimos a la misma escuela, estudiamos en el mismo salón con los mismos maestros. Actualmente yo soy maestro de inglés y mis otros 2 hermanos, they don't remember anything about the English. Entonces, si tú les dices, what is this? Y un hermano lo dice de broma. Dice, no me chingles. O sea, no me eche inglés. Okay. No me eche inglés, ¿no? Entonces, no sabe decir prácticamente nada más el how are you, I'm fine, thank you, y ya, no le digas más porque ya no se acuerda. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Bueno, y en tu caso, a ver, primero, ¿cómo descubriste que querías aprender inglés? Bueno, pues en mi caso, al haber crecido en los 80s, pues me la pasé bombardeado por toda esta cultura americana, ¿no? Como todos los programas que teníamos en Canal 5, el Canal 4, todos venían de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pues los Thundercats, Commando, Sledgehammer, de todo, o sea, todo venía de Estados Unidos, ¿no? Yo inocentemente pensaba, son caricaturas mexicanas, ¿no? Porque están pasando en Canal 5 y la estoy viendo en español, ¿no? Y pues obviamente crecí rodeado de toda esa cultura y muy interesado, ¿no? Entonces, pues también algo que a mí me gustó muchísimo desde chico fue leer, sobre todo los cómics de Marvel, ¿no? De El Hombre Araña. Mi hermano y yo coleccionábamos El Hombre Araña de novedades. Juntábamos el dinero que nos daban nuestros papás para comprar cada semana El Hombre Araña y El Hombre Araña Presenta, ¿no? Y ahí estaba leyéndolo, tenemos toda la conexión ahí, son más de 5,000 cómics de los 80 que todavía tenemos por ahí. Y cuando empezaron los 90 y que ya empezaba a tener más conciencia, en algún momento cayó en mis manos un cómic americano. Y yo dije, empecé a checarlo. Pero en ese cómic, un personaje que el cómic mexicano estaba muerto, aquí estaba vivo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó esto? Y investigando un poquito más, en ese entonces obviamente no existía el internet, era que preguntarle aquí, preguntar allá, me enteré que las ediciones mexicanas tenían 2 años y medio de atraso. Entonces, eso hacía que lo que yo estaba leyendo ya había pasado en los cómics americanos desde hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo quiero saber lo más actual, ¿no? Como buen fanático yo decía, no, quiero saber lo más actual, pero venían en inglés. Entonces, pues obviamente, aparte de que eran más caros, y pues no les iba a entender ni papa, ¿no? Porque pues agarré mi diccionario, ¿no? El diccionario para tratar de traducir, ir palabra por palabra, pero pues sabemos que algunas veces, algunas palabras como have, funcionan como auxiliar y a veces funcionan como verbo. Pero yo siempre le digo a los alumnos, tip rápido, le digo a los alumnos, have es una acción cuando significa tener, y have es un auxiliar cuando significa haber, ¿no? Okay, adelante. Sí, y bueno, pues también ahora sí que me gustó muchísimo la cultura de los videojuegos, ¿no? Desde que iba yo en primero de primaria,
mi hermano que seguía de mí iba en segundo y los dos pasábamos a las maquinitas de aquel entonces, pues eran todas en blanco y negro, con unas fichotas de este tamaño, y algunas nada más tenían una palanca y algunas nada más tenían dos botones, para para acá y para allá, para aquí y para allá. No había maquinitas en colores, nada más había una maquinita en color que era la de Sequest, la del submarino, ¿no? Y en aquel entonces era carísima, era de 2 fichas, ¿no? Entonces, siempre me gustaron los videojuegos, pero a diferencia de mi hermano, que tenía mucha habilidad con los pulgares o para estar jugando, yo nunca tuve la habilidad, ¿no? O sea, me gustaba ver, ay, quiero jugar ese y eso, pero no tenía la habilidad. Entonces, hay otro tipo de videojuegos que se llaman RPG Games, RPG, en los cuales tú lo que necesitas es crear una estrategia. Le vas leyendo la historia y decides cuáles son las mejores decisiones a tomar para seguir avanzando en la historia. Lo cual no necesitas habilidad con los pulgares. Entonces, pero esas historias obviamente vienen en inglés. Entonces, pues era mi pique ahí de, ay, no, necesito aprender inglés. ¿Por qué? Porque ya después me empezó a gustar la música en inglés, pero no tenía ni la menor idea de qué decir, ¿no? Buscaba traducciones aquí y allá, pero estamos hablando de los 90s, cuando, aunque ya existía el internet, no era accesible para todos, ¿no? Ya hasta finales de los 90 que empezó a haber cafés internet por aquí y por allá, pero no era accesible, ¿no? Entonces, durante todos los 90s estuve con la idea de, no, necesito aprender inglés. ¿Por qué? Porque pues me gustan los videojuegos, me gustan los cómics, me gusta la ciencia ficción en general, pero no le entiendo. Tengo que esperar a que el material sea traducido, ¿no? Así es. Y no una de las cosas, perdón que te interrumpa, pero una de las cosas que yo le digo a los alumnos siempre es, tú no vas a aprender el idioma hasta que no encuentres la razón por la que lo vas a hacer. O sea, un motivo que sea dicen por ahí, ¿no? A burning reason, ¿no? Algo que te queme por dentro, que tú digas, que te mueva la acción, ¿no? Entonces, siempre la gente dice, ¿no? Quiero aprender inglés, ¿por qué? Pues por el trabajo, por esto, por aquello. Pero si no tienes un burning ambition, que se le llama burning ambition, entonces ahí vas a estar aprendiendo todo, y es cuando de repente te dicen, a veces, sabes que si no aprendes inglés en 3 meses, vamos a traer a alguien más, que es cuando surge ese burning ambition, ¿no? Y que de repente te mueve para hacer lo que tienes que hacer para lograr algo, ¿no? Entonces, muy bien, ok. Entonces, esa fue mi motivación por aprender inglés. Ajá. Pero el verdadero momento llegó en el 2004. Ajá. Cuando, o sea, yo intentaba, obviamente, aprender inglés ahí veía los anuncios de inglés sin barreras, Open Hall, ¿no? Que no te vean la cara de what y cosas como esa. Eran buenísimos comerciales. Sí, eran muy buenos comerciales, pero no tenía las capacidades económicas para aprender, para comprar los cursos o para asistir a las escuelas. Es entonces cuando mi hermano, que está en Estados Unidos, toma la decisión de, ok, ¿quieres aprender inglés? Yo tengo ahorita la ventaja de que estoy en Estados Unidos, te puedo pagar el curso. Y es gracias a que mi hermano me manda el dinero para tomar el curso que puedo finalmente aprender inglés. Y pues caí en las garras de Quick Learn. No, está bien, muy buena escuela, simplemente que una de las cosas muy importantes que ahorita que mencionaste, esta escuela, vamos a hablar después acerca de teorías del aprendizaje, métodos de enseñanza y cosas así. Una de las cosas que vamos a ver es que no todos los métodos son para todas las personas. Entonces, una de las cosas muy importantes que hemos desarrollado en DezCenter es un método que podemos adaptar a las características de cada persona. Entonces,
no todas las personas aprenden igual. Hay quienes son analíticos, hay quienes son más sociales, tienen que hablar, comunicarse, hay quienes son introvertidos, tienen que trabajar ellos solos, ¿no? Entonces, el problema que luego tenemos con las escuelas que tienen métodos prefabricados que aplican así como un traje a la medida para todas las personas, un traje de medida única para todas las personas, es que hay personas a las que no les funciona, ¿no? Entonces hay personas a las que no les funciona. Entonces, y hay personas que dicen, no hombre, esta escuela es súper excelente, yo ahí aprendí, que no sé qué, y es una muy buena escuela. O sea, todas las escuelas son buenas. Cuando me dicen a mí los alumnos, maestro, ¿cuál es la mejor escuela? Todas son buenas. Claro. No hay escuela mala. Ahora, nada más lo que tú te tienes que preguntar es, ¿esta escuela es para mí? Exacto. Eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Esa escuela, ese método es para mí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y yo creo que con esta pequeña reflexión podríamos terminar esta sección ahorita para después seguir la entrevista porque se buena. Sí. Está siendo muy larga. Se pone buena la cuestión. Es de que de que ¿cuántas veces nos ha pasado que nos dicen los alumnos, es que yo ya pasé por todas las escuelas? Ya fui, dígame, you name it, I've been there, ¿no? Te dicen, esta escuela, ya, ahí estuvo. Esta escuela, ya también. Ya con esto, ya también. Maestro particular, también. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso, fíjate, es una de las cuestiones que a mí me llevó a no solamente, porque eso es algo que tenemos que entender y es una reflexión que vamos a hacer en otra sección posterior. Es cuando tú tomas cursos de enseñanza del idioma, en cualquier idioma, y esa ha sido mi reflexión a lo largo de los años. Mi punto de vista es punto de vista POV, ¿no? POV, point of view, ¿no? Es personal point of view, eso yo lo digo yo, en mi experiencia, con todos los años que he vivido, ¿no? Cuando tomas cursos de teachers, de enseñanza del idioma inglés y cosas así, te enseñan a hacer clases bonitas, te enseñan a hacer clases fluidas, te enseñan a hacer clases atractivas, pero muchas de las veces no te enseñan a hacer clases efectivas. ¿A qué me refiero con efectivas? A que el alumno en realidad aprenda. Claro. En realidad, porque están recibiendo información, pero la están aprendiendo, y el aprendizaje se vuelve significativo cuando lo puedes aplicar en tu vida diaria. Entonces, si yo, por ejemplo, ya estoy en una situación de mi vida diaria y no puedo decir o no puedo usar lo que he estado enseñando, me han estado enseñando, pues no es significativo, no se está dándoles ese aprendizaje. Nada más está, pues como de repente decimos por ahí, recibiendo información que te acuerdas un día, 2, 3 días y después se te olvida, y ya quedó en el olvido, ¿no? Bueno, entonces siempre es importante y eso me llevó a mí, y eso lo voy a mencionar después en la segunda parte de nuestra entrevista, es qué es lo que me llevó a mí a estudiar pedagogía, educación. Es que yo no encontraba las respuestas para esa falta de aprendizaje de mis alumnos. Yo les daba clases, ya sabes que me gustaban muchas escuelas, entonces yo daba las clases con las metodologías que usábamos en esas escuelas, pero yo veía que para unos sí les funcionaba y a otros no, y eso me quedaba con esa espinita de decir, ¿cómo yo puedo ayudar a ese alumno que no está aprendiendo a que pueda aprender? A que pueda utilizar ese aprendizaje en su vida diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a todos los años que he estado estudiando posteriormente, ¿no? Y hasta ahora, ok, que ya lo íbamos platicando después. Sí, claro. A mí lo único que me gustaría añadir con respecto a lo que mencionaste es que actualmente en las redes sociales, ya sea TikTok o Instagram, YouTube, podemos encontrar millones de personas que crean contenido. Pero así como lo mencionaste, si no es un contenido significativo, se vuelve simple entretenimiento, ¿no? Porque como lo mencionaste, lo ves en este momento
y no lo vuelves a usar, ¿no? Aunque te den una lista súper buena de cosas que hay en la cocina. Pero si hay una cosa que tú no tienes o nunca vas a usar o ni siquiera cocinas, pues nada más fue wow, qué buen vocabulario, pero nunca. Así es, perfecto, Bueno, exactamente. pues vamos a pararle por ahora y nos vemos en un momento. Ok. Hi everybody, this is Teacher Felipe speaking to you. I'm going to talk today about the importance of grammar, how important it is to learn grammar. I mean, this is a very debatable thing, as when we learned our native language, we didn't use grammar. So our parents never sat in front of us to tell us, okay, today I'm going to teach you the present simple when we were babies. Of course, this was not the way we learned our native language. Basically, we learned it by repetition, imitation, etc. So, but is it useful to learn grammar? Well, I'm going to give you my point of view. For this presentation, yes, I have prepared different contents. So basically we have the presentation, the definition of grammar, the importance of learning grammar, the uses of grammar, advantages of learning grammar, the disadvantages of learning grammar, and conclusion and acknowledgements. Okay, so first review what grammar is, its importance, why to study it, why not to study it, and a conclusion. So grammar. Grammar is the system of and structure of a language. So if we analyze the definition that the Cambridge Dictionary gives us, we will see that grammar is the study of or use of the rules about how words change their form and combine with other words to make sentences. So basically, it's the systematic use of a language in order to transmit meaning, to convey meaning. So why it is important to learn grammar? Number one, because it ensures clarity in communication. So when we use grammar proficiently, we can transmit our ideas much better to others. We can convey meaning, so with clarity. So number two, it avoids misunderstandings. Remember that means before a word means error. So we will deliver meaning with clarity and without errors. Okay, so number three, it builds credibility. Those people who know how to use grammar well, who know how to use a grammar proficiently and construct ideas with clarity and meaning, are seen as people with great knowledge. They are knowledgeable people. They are considered as that. Then we have that it is essential for academic and professional success. When you master grammar, you can get a certification in the knowledge of the language. You can write text much better, and it can give you the upper hand when you are looking for a promotion at work and to participate in exchange programs when you are at university. What are the uses of grammar? Well, basically, grammar helps us to construct meaningful sentences, as I have said. So it facilitates language analysis and enhances comprehension. So for example, when we are studying complex texts, so when we know grammar, we can use like divide an idea in its components so that we can analyze it much better and get the full meaning of what the sentences want to deliver. So it facilitates language analysis and enhances comprehension. The third use is it aids in learning languages. Normally, when we learn our first language, we don't use grammar. However, with the passing of time, so when we are in middle school, for example, in junior high school, we start learning grammar. And it is really important for us to communicate much better, to start tackling or dealing with more complex texts. We can start reading novels, and we can communicate much better. So it aids in learning languages. So, and it enhances writing and speaking proficiency. So enhance is to improve, to do something much better. The advantages of learning grammar. So
It improves language proficiency. It enhances written and oral communication. I have mentioned before. It helps in understanding complex texts. It builds confidence in formal communication. So the better you know grammar, the more you know grammar, the better you can communicate, and you will feel more confident while speaking, while writing. So because you know that you are writing without mistakes, you are communicating without any flaws. So it is a strategic advantage over native speakers and competitors. So I have worked in several companies, not only I have worked as an English teacher, so I have done so many other things, other activities in other companies. And I have noticed that those people who are proficient in mastering um, grammar are they can take, or the companies can use this as a differentiator, as a factor that differentiates one person from the others. So you know that certain positions require higher abilities or skills to communicate, and those who are proficient in the use of grammar sometimes are considered, or many times, sorry, they are considered uh, as more powerful competitors over the others. Okay, so what are the disadvantages of learning grammar? So of course, uh, learning grammar brings some disadvantages. Number one is time consuming and complex. So if we just want to learn a language by learning grammar, it will take a very long time. So it will be a very slow process. Um, So I don't recommend learning a language by just focusing on grammar. Grammar is a complement to learn a language, but it must not be the main focus of it. So the main focus of learning a language should be communicating ideas. Later, with time, little by little, you can go improving your grammar. It this overemphasis may hinder your advancement in learning a language. So remember that there is something that we call paralysis for analysis. So many times you stop your communication, or you don't want to talk with others because you don't want to make mistakes. So and there are people who say, oh no, I am not sure if what I'm going to say or what I'm going to write is correct, so I should better wait. Okay, so it may lead to procrastination. There are people who say, well, so if I am not a master in grammar, so I should better leave it for later. I'm not going to do it right now. I'm not going to study the language right now. So I should give more time to the learning of the grammar, so before I can continue learning how to communicate. Well, so on the other hand, it also produces anxiety. So we have seen that throughout many years of teaching the language, that students who focus on the learning of grammar and teachers who focus on the teaching of grammar normally bring about stress and a high amount of stress to students. Yeah, so this also makes students feel overwhelmed, because they say this is a heavy load on my shoulders to carry, and it may lead to frustration. Why? Because the students are saying, "Oh, anytime that I want to communicate, my teachers always correct me and they tell me this is not good. This is I am wrong. My boss says that I cannot communicate efficiently." So, then it may produce frustration in the learning of a language. So, in my conclusion is that grammar is the backbone of a language, of course. However, we have to take this with a pinch of salt, which means we have to take it little by little, carefully. Yes. So first focusing on communicating. So, and then having a balance with the mastering of English grammar. So then first focus on communicating, and we as teachers must motivate our students to communicate, even if it is with mistakes, as long as you are understanding what your students are trying to say. Okay, so congratulate them, so praise them, and keep motivating them to communicate. So
focus on giving them feedback, focus on giving them correction, of course, but gradual correction, a correction that is motivating, not one that causes frustration in students. So this is my point of view about grammar. So of course it is important, so I may say, but of course classes must not be focused on grammar. So basically, and I will teach later, I will give examples on how to teach grammar in a class. So it is not the way the way I teach grammar is not the way I taught many years before. So, or the way many teachers love grammar and think that grammar is vital for the learning of a language. Do like, for example, today we are going to learn the present simple, and the present simple is like blah 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 30 minutes of giving a speech, yes, and this is torturing. So maybe people who are watching this video may say, but this is the way you taught before. Yeah, this is a processing of all teachers must follow. Yes, but then we find the right way to teach. Well, I hope that you have liked this video. Thanks for your attention, and don't forget to follow us in on our social media websites. Yeah, for example, we have here YouTube, Instagram, Facebook, yes, TikTok. Thanks for your attention, and see you next time. Hey, Felipe, Hi. are you ready for a new activity? Of course, my horse. Perfect. Now, you told me you have something ready, but it sounds weird. What is it? Yeah, this is an activity which is called spin the beans. I think you are mispronouncing it. It's spill the beans. No, it is spin the beans because we have a wheel, and we are going to spin it, and then we will spill the beans. Oh, Okay, so this is a game of words. So and it could be like the spill the beans wheel, no? okay, Pero because some people- it's spin it and Yeah, but just to shorten it, I decided to call it spin the beans. I Okay, got you. Very so good. so we are going to spin the wheel, and then we will open our hearts. We have to be honest while answering these questions, okay? So for this activity, we are going to answer 3 questions each one. So it's your turn to spin the wheel. All right, let's check it out. It's Okay. Something easy for how would you describe yourself and your partner in a word? Oh, Okay. Okay. let me see. If can I use more than one word? One word sounds as short, but let's say, You can use compound adjectives. hey, that's not a bad idea. Maybe I can say good looking. Okay, of course. Right. So that would be the word that I would use, a compound word, good looking. Why? Hey, look at me. That's more than enough to say that. That is not a why. So what you mean is that anybody next to you would be good looking. Absolutely. Absolutely. Okay, well, I might take it like a good answer. Okay. Okay, very good. So eliminate it. Yes, very good. I eliminated so we can continue. Okay. So this next question is all for you. Okay. Am I able to? Okay. Okay. What is the most creative answer you've given? Oh yeah, I remember. It was a class, but it in the end all ended up badly. Yes, because there was a well, I don't know if I have to say, but let's say a student. You said we have to be honest. Yes, it was, but okay, it was a female student, okay, who said that who said something. Then
she was a child. Then a guy was bleeding. A boy was bleeding. So and then she said something that I'm going to try to use nice words so that we don't have problems with, the social networks. So Okay. this girl said, "Oh, look at him. His nose is something that happens to girls every month." No, The and I girls was say that. the girl said that, yes, Okay. that the boy's nose was men's, you know what? All right. And then I said, "What? Sorry, beg your pardon." And I was like, maybe you're not having the right information because that does not happen to men. So I think that, well, any time that something like this happens in class, well, when I used to teach kids, I told them, talk to your parents about this situation and have them explain to you what this is about. Exactly. That is not I a thought it was a creative answer. And I was like, I took it like, I did it. Yes. So it was like, so I solved the problem in the moment. But the following class, I heard an angry parent shouting around, who's my daughter's teacher? I want to have a word with him. And I was like, oh, it's maybe I know, I think I know that man. Oh yes, he's the father of one of my students. And then I was like, can I help you? And how dare you tell my daughter about, to speak my daughter about this thing that happens to girls every month? And I was like, sorry, but it was your daughter who mentioned it. I just said, I'm sorry, but I think that the information you have is wrong. So you must speak with your parents so that they give you the right information. So of course, because I am an English teacher, I am not a teacher who teaches girls biology about this thing, biology. section. And then I thought that you should have the upper hand in this matter. And then he was like, okay, so it was not like my daughter told me. I think I have to speak with her. That moment, I had the feeling that I was not a suitable teacher to teach kids. So then I told my boss, please, I don't want to teach kids anymore. Okay, well, that was the situation. Okay, You now get, your turn. man, what a situation. Oh, it was Uh, embarrassing and conflictive at the yeah, same time. definitely. I don't want to teach kids either. Oops, And say that. All I right, think that is a skill you have to be born with. definitely. Yeah. Definitely. All right, Okay. Bye. let's just skip the subject and let's continue. Okay. Good. And it's my turn. So, and it says, what would you choose? Teaching a class or spending time with your family? Ah, come on. This is something that happens to all of us. That, Yes. ouch. That is a tough question because they Yes. see one, if I am in front of my could be, of course, spending Be time with, honest. Be honest. Be honest. I don't know. I think I definitely feel more in control teaching a class, Mm-hmm. my family, because although eh, eh, my family, of course, everybody is important. Everybody has the same level of importance, but I guess that teaching a class, I feel it more very, very rewarding. So in this moment, I'm just going to choose teaching a class. Well, the thing that happens, and this is a very conflictive thing for all of us teachers, is that, well, we have to work for because we like it, of course, but also because we have to make a living after it. Then many times it is Saturday, it is Sunday, but as somebody asked us to teach a class and we need the money, of course, and we tell the family, sorry, you have to wait for me a little bit. I have to teach this class. It will last 1 hour, 2 hours, something like that. And of course, it will always cause trouble, right? Okay.
Now my turn. Yeah, so Let's- give you control so you can do it by yourself. Okay. So you can give double click, press eliminate. Okay. Make the world go round. Yeah, I was thinking about this. I knew it was going to be my it was what like this question was going to be for me. Yes, I did. I have done it. I've taught a class in pajamas. It was a class for kids, of course. It was a summer course in the Anglo, of course. It was a success, in fact. Let me tell you that I told, of course, first I had to tell parents if they agreed that their kids came in class in pajamas. And of course, I also went in pajama. Yes, of course, nice pajamas, of course, decent ones. And no shorts, no tops, etc. No. So then there was like a rule, yes, before we did it, and then they had to bring a toy or something they slept with, no, if teddy bear or something, no, except pets, because there were some kids like, can I bring my dog? He sleeps with me. No, you can't, no. But you can bring a stuffed toy that represents your your pet, and they did so, and there was a mother even. I also invited a mother to witness the class, so that she knew that everything was going well in a good taste, and she recorded a class for the other parents to know what it was like. And it was a success, in fact. So all the kids had fun. Many teachers went around. They took photos, and of course, they asked permission to take photos to the mother and the kids, and yes, and everything was fine. So so we took a group photo. So and it was something nice. I still remember it. And some of my students, let me tell you, who participated in that class are my friends nowadays. They are grown-ups nowadays, like maybe 18, 17. And they send me message, hey teacher, I remember that class, thank you very much, it was a They worthwhile class. Yes. Okay. definitely then you created a very, very particular memory. Peculiar, yes, of course, I would say. Okay, your turn. All right, so let's eliminate that one. Let's speed. What's the strangest language you've ever tried to learn? Why? Okay. I must say that, of course, as a teacher of English, Mm-hmm. I have always got the feeling of learning different languages. And most of all, because when I was living in the US, I met many different people from different countries. And I remember that I had this Polish friend who tried to talk. I mean, we were very, very good friends, and she was trying to teach me some Polish, right? So Okay. the only thing that I learned was Mam nie Carlos. Mm-hmm. And Oh, like my name is. yeah, like my name is Carlos, and that's it. Or Jak smash, right? Or I need pieniążki, right? Like, Uh-huh. well, money. And Oh, yeah. that, of course, to me, that sounds weird. And Mm-hmm. just but I could say that because although there was this girl who was from Moldova, Mm-hmm. the only Moldavia. word that I remember was Mishka, Okay. like a ratoncita, like Oh. that. That was like the way she wanted me to call her. Oh, good. All right, but that would Good. be the only thing because, of course, I have tried to learn some Portuguese, Japanese, Uh-huh. but
I guess that I stick with English. It's Okay. okay. Yeah. That would be it. So Very good. give you control so you can spin the wheel one more time. Okay. Eliminate. What is the stranger Harder. question your students have asked you? Oh my God. What the strangest questions your student have asked you? I think that the strangest question was something about ghosts. Yes, Oh, it was like, but it was like we were talking about sports or something like that, and suddenly a student asked me like, "Teacher, do you believe in ghosts?" Why do you ask me that? And he was like, "No, just I just thought about it, and I thought it was a good question to ask you right now." I think that what he was trying to do is just to waste time, and then and not to participate in the activity we were doing at the moment. And I was like, okay. So then I gave them I told them a story about something that happened to me, a ghost okay, wait. appearance in a hotel. Yes, when I was taking a course in Morelia, so we had some there were some strange things happening to us in that hotel. They moved things around. We suddenly our clothes were dropped on the floor, and of course all our money, our valuable things were there. So it was not like somebody tried to steal anything and things like this. And then so then a friend of mine, we were two in that hotel room, because it was all the hotel was occupied by was rented by INEGI. I was working in INEGI in that time, and then they were giving us a course. We had to stay there for a month taking that course. So imagine spending a month among ghosts. It was because other people reported seeing weird things, and hearing strange noises and things like this. For example, one day we heard something like a big box falling on the floor, like boom, we heard a boom out of the room. But there were only three, because it was a corridor, like a hallway. Mhm. So there were only three rooms. So the three that all the guests of the three rooms went out. So we went out at the same time, and we were like, and this is an advantage of knowing English, because one of them was an American. There was an American couple. They were occupying one of the rooms, and then I asked the guys, the Mexican guys, "Hey, do you hear that noise?" Yes, it was something like something heavy falling on here in the corridor. Yes, we heard that. So, and then it was like, and then the American couple went out, and the guy started screaming at us, yelling at us like, "Hey, you Mexicans, let me sleep!" and beep and beep and whatever. And then I asked him in English, no, sorry, but did you hear that noise? So it was strange, right? It was weird, and so it wasn't you. No, of course not. We weren't. It was we didn't do it. So and then he was like, "Oh, I'm sorry, beg your pardon. So you speak English?" Yes. Oh, forget about what I said. I went, no, no worries, no biggies. So he was like that, and then I so it was like a strange. I consider it like a strange question, because it was an out of context question, Mhm. but it allowed us to spend time chatting, and I let the students go chatting because they started telling stories, and we had fun. We talked a lot. They participated a lot. We even role played some ghost stories. Yes, one was a narrator. The others were like, there is a strategy that we call the method, that is TPR, total physical response. So one was narrating, and the others were acting out what he was saying. Yes, and it was nice. We spent a good time. Okay. That sounds a very interesting activity. All Yes. right. Very, Okay. We will discuss about the use of this activity, this kind of a methodology, the TPR later. Okay. yeah, that sounds really good. Okay. Well, how many questions have you answered so far? I think like three, I but think
We Yeah, don't. do you want to answer another one, or we just I leave it like let's that? today because we have so much more to do. Okay, good. Right? So, okay, Let's stop. Let's call. time's over. Yeah. And this activity, do we have a sponsor for this activity? Who sponsors this activity Ooh, for our I said podcast? right We now. don't we don't have any sponsors, so if any important companies listening to us, like the big ones, the ones with the big money, so they can contact us and they can sponsor our podcast. Yes. Okay. Definitely, we are open to anything that means that. All right. Even the tendita de la esquina, no? Okay, we accept all kind of Exactly. sponsorships. Exactly. If anybody, we can Okay, forever. Okay, good. let's call it.